হ্যালো স্টুডেন্টস, তোমরা জানো যে কামিং যে অ্যাকাউন্টসের এক্সামটা আসছে বেঙ্গল বোর্ড, সিবিএসই, আইএসসি বোর্ড সব বোর্ডেই এই মার্চেই আমাদের অ্যাকাউন্টস এক্সাম আছে প্রত্যেকটা বোর্ডেরই। তো রিগার্ডিং দ্যাট আমরা একটা প্ল্যান করেছিলাম 15 ডেজ বা তার বেশি থেকে, যে আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে অ্যাকাউন্টস ইচ অ্যান্ড এভরি চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট সাম আমরা ভিডিওতে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং এটা কনফিডেন্স আমাদের হোম কমার্স কোচিংয়ের যে তোমরা অ্যাকাউন্টসে খুব ভালো একটা নম্বর পাবে। তো সেটার জন্য আমাদের অলরেডি আমরা নিয়ার অ্যাবাউট 8 to 9 ভিডিওস আমরা আপলোড করেছি। ইচ অ্যান্ড এভরি ভিডিও ইম্পর্টেন্ট ছিল, অ্যাডমিশন, রিটায়ারমেন্ট, বিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, ডেথ, রিজলিউশন। ওকে, ফ্রম টুডে অনওয়ার্ডস আমাদের ইচ অ্যান্ড এভরি ভিডিওটা হবে ইস্যু অফ শেয়ার রিগার্ডিং কোম্পানিজ, ইস্যু অফ শেয়ার, ডিভেঞ্চার্স, ক্যাশ ফ্লো, রেশিও, লাইক দ্যাট। ওকে, so regarding CBSE, ICSE and Bengal board, today we are going to show you an important questions on issue of shares. Issue of shares, you know, they একটা কোম্পানি, পাবলিক কোম্পানি যখন শেয়ারস ইস্যু করে তখন পাবলিক কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করার সময় সেই শেয়ারটা জেনারেল ইকুইটি শেয়ারস হয়, প্রেফ শেয়ারও হতে পারে। এখানে কিছু কোশ্চেন তোমরা থিওরিতে পড়ে রাখবে, হোয়াট ইজ ইকুইটি শেয়ারস, হোয়াট ইজ প্রেফ শেয়ারস, আর ডিফারেন্স বিটুইন ইকুইটি শেয়ারস অ্যান্ড প্রেফ শেয়ারস, ডিফারেন্স বিটুইন শেয়ার অ্যান্ড স্টক, এইসব মিনিমাম সাবস্ক্রিপশন, ওভার সাবস্ক্রিপশন, আন্ডার সাবস্ক্রিপশন, এইসব টার্মগুলো তোমরা কিন্তু একটু থিওরিতে পড়ে রাখবে। ওকে, বেসিক থিওরি কিছু লাগবে। আর ইস্যু অফ শেয়ারের আজকে যে অঙ্কটা আমরা করছি এই ভিডিওতে, তোমরা স্ক্রিনে যে ভিডিও অঙ্কটা তোমাদের সামনে যাচ্ছে ওটা কপি করে নেবে। আমি যে একবার গো থ্রু করছি দেখে নাও। Vishal Limited issued 10,000 shares rupees 10 each at rupees 12, payable as application rupees 2, allotment rupees 7, and balance in 2 equal calls. Application received for 12,000 shares and excess application are rejected and money refunded. Mr. A, holder of 2,000 shares, failed to pay allotment money and first call money, and his shares are immediately forfeited after first call. And Mr. B, holder of 3,000 shares, failed to pay both the calls and his shares also forfeited after final call. Out of forfeited shares, 4,000 shares including A shares are reissued at rupees 9. Okay, খুব important question. তোমরা each and every one you know that in equity of share you know the two different sums can come. One is plain sum, forfeiture, reissue, like that, and second one pro rata. So in this video we are not showing any sum regarding pro rata. We are showing only the basic things, and regarding basic thing, this is the best sum you can say. এই সামটা if you do, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি each and every sum from plain sums on equity shares you can do. তো পুরোটা এখন আমি বলছি না, নেক্সট ভিডিও বলবো। এই ভিডিওতে আমরা বেসিক যে সামগুলো পাই রিগার্ডিং ইকুইটি, ইস্যু অফ ইকুইটি শেয়ারস, সেই বেসিক সামসের এটা একটা বেস্ট সাম। এসো এই সামটা আমরা খুব সিরিয়াসলি করে নেই। বিশাল লিমিটেড ইস্যু করেছে হাউ মাচ শেয়ারস? 10,000 শেয়ারস ইস্যুড। ইস্যুড মিনস company is going to offer the public to take their shares. The issue means not sold, issue means offered. 10,000 shares are issued. See, value is 10, value is 10, and but issued at rupees 12. That means 10 is the capital value and 2 is the premium value. Okay, so for each and every sum আমি তোমাদের বলছি, when you get the sum, তুমি এই সামটাকে এইভাবে তুমি একটু ব্রেকআপ করে নেবে যে how many calls are there, what is total price, capital value, premium value. তাহলে কি হবে, when you do the journals it will be very easy to calculate the figure. Okay, so come to the board. 10 is the capital value and 2 is the premium value. Total value is 12.
Now, how company is taking these 12 rupees from public? See, application is 2. Application is 2. Allotment it is given 7. 7 means always including premium. That means actually 5 is capital and 2 is premium. Total 7. Now, balance. Balance means what? 12, 10 plus 2, 12, 12 minus 2, 10, 10 minus 7, 3, 3 is the balance, and that balance company will take in 2 equal calls. 2 equal calls means 3 is left. If you divide by 2, you will get 1.5 and 1.5. Okay, so this is the total breakup of the value of the shares. Capital value 10, premium 2, total 12, company is taking 2 in application, 7 is in allotment, 7 means 5 plus 2, then balance is 3 and that will be taken in twice equally, that means 1.5 and 1.5. Clear? Now we are coming to the next part. Now you can see your company is issuing 10,000 shares, but actually 12,000 applications. That means application for 12,000 shares company has received. This is called, this situation is called oversubscription. Okay, oversubscription means you have less, but public is demanding more than that. That is called oversubscription. Okay, so company has 10,000 shares, but application is coming for 12,000 shares. What company will do? Company in this problem, normal problem, company will reject the excess application and refund the application money. Okay, so here we can see first entry, company taking money from 12,000 for 12,000 shares at the rate of rupees 2. Yes, application money is 2. So company is getting how much? 12,000 into 2, 24. So basic journal, all you know the basic journals, bank account debit to share application 24, 24. Okay. Now out of 24 you can see here, application account debit 24, 20,000 is transferred to capital account, and what the extra you have refunded. You have to refund the money to the rejected shareholder. Okay. So to bank is 4,000. So you are getting 24, but you are refunding 4,000. Clear? Come to the allotment. After application, this is allotment. Allotment is 7. So first third journal you can see here, share allotment account debit 7 into 10,000. Actually company has 10,000 shares. So when company will go for allotment, it will be 10,000 into 7, that is 70,000, out of which 20 is the premium and 50 is the capital. You know, 5 is the capital and 2 is the premium. So 5 into 10,000 is 50,000 is the capital, and 2 into 10,000, 20,000 is the premium value. Clear? Now see, out of 70,000, company is expected that I will get 70,000, but unfortunately one person is there, his name is Mr. A. He has failed to pay the allotment money and he has 2,000 shares. Okay, so out of 10,000, company is not getting allotment money on 2,000 shares. That means 2,000 into 7, how much? Yes, 14,000. So out of 70, you see, calls in area is 14,000. All you know, when company is getting money, bank account debit, and when company is calling but not getting money, it is calls in area. Okay, all you know that. So calls in area is how much? 14,000 and bank is 56,000. Clear? Now we are coming to the first call. Already we have discussed that first call is rupees 1.5 per share. Now see how many shares company has? Yes, 10,000 shares. So when company is calling for first call, journal entry is share first call debit to share capital. How much it is? 15,000. 15,000. How? 10,000 into 1.5. So company is expecting that they will get 15,000 as first call. But unfortunately,
one person is Mr. A, who has failed to pay the allotment money. He also failed to pay the first call money, and a newcomer, Mr. B, he also failed to pay the first call money. So regarding first call, two persons are there who are not paying the money. First one having 2000 shares, and second one, Mr. B, he is having 3000 shares. So total 5000 shares. You can see here, bank account debit, cautionary debit to share first call. First call expected money was 15,000, but 5,000 shares holders, they are not giving first call. So 5,000 into 1.5, it is 7500. Company is not getting this money value, and bank is the balance. Okay. So out of 15, 7500 is not received by the company, and 7500 is received by the company. Now we are coming to the second call, but this is a very important thing. Before demanding the second call, company took a harsh decision that who has failed to pay the allotment money as well as first call money, his shares will be forfeited. That means company will take that shares. Okay. So forfeiture means due to non-payment of money, company is cancelling the shares. कि भाई ये शेयर मुझे वापस करो भाई, बहुत हो गया, अलॉटमेंट मनी में नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, फर्स्ट कॉल बोला वो भी नहीं दिया, तो छोड़ दो भाई, तुमको पैसा नहीं देना है, जो शेयर तुमको दिया वापस करो, मतलब कैंसिल हो गया. तो शेयर भी कैंसिल, शेयर भी कंपनी के पास आ गया, और एज वेल एज क्या हुआ, जितना पैसा दिए थे वो भी कंपनी रिफंड नहीं करेगा. ठीक है. सो रिगार्डिंग फॉरफीचर कंपनी हैज two advantage. Company can again sell that share, and what the money the first one paid to the company, that is not to be refunded. Okay. So here you can see when this situation is coming, it is called forfeiture. So before calling the second one or second call or final call, you have to forfeit the shares of Mr. A in, this is the journal, an important journal. You can see this is a forfeiture journal, always same journal. Share capital debit, security premium debit, 2 calls in addition and 2 share forfeiture. This is the basic journal of forfeiture. Okay. One thing you have to keep in mind, that journal is same in all situation. In regarding forfeiture, journal is same. Share capital debit, security premium debit, 2 calls in addition and 2 share forfeiture. But keep in mind, premium, here we are debiting this premium account, but it is not always. I told several times that if premium is unpaid, then only premium will come in the debit side at the time of forfeiture. Forfeiture का टाइम कैपिटल तो डेबिट होगा, प्रीमियम के डेबिट होगा तभी होगा जब प्रीमियम का वैल्यू अनपेड है. ठीक है. यहाँ पर देखो, जिसका शेयर मिस्टर ए का शेयर यू आर फॉरवर्डिंग द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड हु हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी. You can see in allotment premium is there. So since he has failed to pay the allotment money, that means he has failed to pay the premium money. So premium will come in the debit side. Okay. So now we are going for the figures. Okay. Share capital debit. How many shares you are forfeiting? 2000 shares. What is the value of share? Yes, very, very important. The value of share is 10, but you don't take that value of 10 because called up value at the time of forfeiture, the capital account will be debited by the amount called up value. Share capital account debit, very, very important. It is coming 17,000. How you are getting this value? You can see 10, you don't have to take the 10 up to which you are calling. For Mr. A, you have called only application, allotment and first call. So you have to calculate or add these 3 figures. 2
2 plus capital 5, then 1.5. It is 8.5. Again I am saying, see, share capital, not take the premium value. When you are debiting the capital account, that means you have to take only the figure from capital account. Total capital value was 10, but 2 for application, 5 for allotment and 1.5 for first call. তুমি এত অবধি কল করেছো, the shares of Mr. A you are forfeiting, and you have to see ওই লোকটাকে তুমি কত অবধি কল করেছো, ফুল কল কি করেছো? No, you call up to first, so you have to add these three figures, 2 then 5 then 1.5, 8.5. okay, so always keep in mind at the time of forfeiture capital account will be debited by the called up value. okay, so 8.5 is the called up value multiplied by the number of shares forfeited, it is 2000, it will be 17,000. okay, premium value is very easy. Premium value from board you can see premium is 2, so 2 into 2000 is 4000. Arrear, already you know arrear means what the value you didn't pay. Mr. A 5 plus 2 plus 1.5, so these 5 plus 2 7 plus 1.5 8.5 he didn't pay. So arrear means যে টাকাটা তুমি পেড করোনি, allotmented 7 আর ফার্স্ট কলের 1.5 অ্যাড করলে 8.5, 8.5 into 2000, again it is 17,000. okay, and balance is 4,000. so regarding forfeiture it is over. Now company, you can see 10,000 shares were issued, but after first call 2,000 shares are forfeited. That means company right now has 8,000 shares in the market. So when a company is going for second call, then you have to multiply this second call 1.5 into 8,000. Very, very important. 8,000. See, share final call account debit to share capital account 12,000. How it will come? 8,000 shares into final call 1.5. So 8,000 into 1.5, it is 12,000 and 12,000. Clear? Now see, at the time of receiving the final call, again one person failed to pay that. The name of the person is Mr. B. B had 3,000 shares. He failed to pay the first call, and now again he is failed to pay the second call. So entry will be bank account debit, arrear debit to final call. Out of final call 12,000, 1%, it is Mr. B. He has 3,000 shares into 1.5 is the value of second final call. So total 4500 is not received by the company. So company receive how much? The balance is 7500. Clear? Now again the same thing. এর শেয়ারটা আমরা আফটার ফার্স্ট কল ফরফিট করেছিলাম, বাট ইন কেস অফ বি we are forfeiting his shares after second call. So second call का बाद आप forfeiture हो रहा है किसका शेयर? बी का, तो उसका भी जर्नल सेम होगा. Okay, just I told that regarding forfeiture entry will be same. Capital account debit, premium account debit to consider to share forfeiture. But यहाँ पर premium तो आएगा ही नहीं, because I told that premium will come only when premium is not paid. But এখানে Mr. B share তুই forfeit করছো because he has not paid the first call and final call. That means he paid application, that means he paid allotment, और premium तो allotment के साथ ही था, तो that means he paid premium also. That's why premium is not coming here. Okay, so premium টা এখানে আসলো না at the time of forfeiture of B share, but এখানে এসেছিল at the time of forfeiture of A shares. এই লজিকটা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? Now we are going to pass the reissue journal. Reissue journal means देखो A का 2000 शेयर था और B का 3000 शेयर था, तो दोनों का मिलकर कितना हुआ? 5000. तो all 5000 shares you have forfeited, but at the time of reissue, reissue मतलब
आपको फिर सेल कर रहे हो किसी दूसरा आदमी को, उतना शेयर इशू नहीं हुआ है। आउट ऑफ 5000 आपको 4000 से इशू हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, ए का शेयर कितना है 2000, बी का शेयर कितना है 3000, टोटल कितना है 5000, लेकिन 5000 इशू नहीं हो रहा है, 4000 इशू हो रहा है। और 4000 इन ब्रैकेट यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इंक्लूडिंग ए शेयर, मतलब ये जो 4000 इशू हो रहा है इसमें ए का पूरा 2000 शेयर है और बाकी 2000 शेयर्स इट इज फॉर बी, ओके। दैट मीन्स ए का 2000 शेयर फॉरफिट हुआ है एंड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, बट इन केस ऑफ बी you are forfeiting 3000 shares but you are issuing only 2000 shares, okay. This is very important concept. Now 4000 shares you are issuing at 9, so bank account debit, share forfeiture debit to share capital. See the amount for bank, it will be 4000 shares into 9, 36,000. Company suffering loss of 1 rupees because actual value was 10 but you are issuing at 9, okay. So 1 rupee is the loss, so loss will be debited to forfeiture account and this is the capital value. Now this thing, and after reissue and forfeiture, what the profit company earned, that is to be shown in the last journal, that is forfeiture account debit to capital reserve account. So last entry is very important regarding the calculation. See, very basic calculation is that देखना है कि जब फॉरफिचर हुआ था तो फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ था, ठीक है। बेसिक, आई एम सेइंग द बेसिक। देखो फॉरफिचर यहाँ पर हुआ है, उसमें फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस कितना था 4000 था, तो यहाँ पर लिखो सर ए का शेयर जब फॉरफिचर हुआ था तो उसमें क्रेडिट में 4000 था। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ बी शेयर्स you can see at the time of forfeiting B shares forfeiture account credit में कितना था 21,000 था, वो भी यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। at the time of forfeiting A shares it is 4000, at the time of forfeiting B shares share forfeiture account credit 21,000, क्लियर। इससे आपको दो चीज लेस करना होगा, दो चीज ऐड और दो चीज आपको लेस करना होगा, one by one. What you will deduct from this amount? First you will deduct at the time of reissue what the share forfeiture account is debited, how much 4000, that 4000 you have to deduct first, okay. So share forfeiture account credit plus share forfeiture credit minus share forfeiture debit, and last one already I told, देखो बी का शेयर कितना फॉरफिचर हुआ था 3000 बट रीइश्यू कितना हुआ था 2000, वो जो 1000 शेयर नॉट इशूड, ओके। आपको देखना होगा कि हाउ मेनी शेयर्स यू आर फॉरफिटिंग and how many shares you are issuing. If there is a balance, here the balance is that you can see 3000 you are forfeiting for B, 2000 you are forfeiting from A, total you are forfeiting 5000 shares but you are issuing 4000 shares, 1000 is not reissued. आपको देखना होगा वो शेयर किसका है, जो शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है वो शेयर किसका है, कार शेयर होता है, ओके। क्लियरली इट इज बी शेयर, तो बी शेयर होगा तो बी कितना पैसा आपको दिए है, व्हाट द मनी बी हैज पेड टू यू, यू मीन्स कंपनी, application 2 and allotment 7 but not to take the premium value, okay, only take the capital value. So जो 1000 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ है उसके लिए B what the amount paid application 2 and for allotment 5 total 7, so multiply by 1000, so answer will be you can say to 4000 plus 21,000 minus 4000 minus 7000 it will be 14,000, okay, it will be 40. So these 14,000 will come from this working, very very important working, okay. If you have any problem you can text me or you can make some comment, but this sum is very, again I am saying very very important sum,
रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स, बेसिक प्रॉब्लम ये करोगे तो बेसिक प्रॉब्लम का हर एक सम आपको आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैसा हो सकता है, इन क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड ओनली लास्ट थ्री जर्नल्स। ये आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बेंगल बोर्ड, ऑल बोर्ड में इश्यू ऑफ शेयर দুটো অঙ্ক থাকে, একটা ছোট একটা বড়। তো রিগার্ডিং স্মল সাম, রিগার্ডিং 2-3 নাম্বার সামস, last 3 entries will be asked to pass: forfeiture, reissue and profit on forfeiture reissue। Okay, so last 3 sum, last 3 journals are very very important। ওকে, তো তোমাদের কাজ তো বলে দিলাম, এই অঙ্কটাকে দুবার তিনবার প্র্যাকটিস করো, তাহলে আমাদের এই ধরনের অঙ্ক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা একটা পুরোটার অঙ্ক পাঠাবো, ওই একটা অঙ্ক এনাফ করে নেবে, তো ওদের কোনো অঙ্ক আটকাবে না। আর পরপর ভিডিওগুলো দেখতে থাকবে, আর টাইম তো একদমই নেই, আগের ভিডিওগুলো দেখো, প্র্যাকটিস করো, আর কামিং ভিডিওগুলোকে সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদের সঙ্গে লাইক করো, শেয়ার করো, যাতে আমাদের সবার সব ছেলে মেয়েদের রেজাল্ট খুব ভালো হোক, এটাই অঙ্কমার্স কোচিং চায়। এবং তার জন্যই আমাদের এই এফোর্টটা আমরা দিচ্ছি, এই প্রত্যেকটা ভিডিওতে নতুন নতুন ইম্পর্টেন্ট সাম তোমার সঙ্গে আমরা প্রেজেন্ট করছি। তোমরা প্র্যাকটিস করো, ভালো রেজাল্ট হতেই হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।